Engineering, actually, I am an engineer. I am a proud engineer, first of all. But with respect to engineering, so I am strictly focusing on core engineering, which is, say, electronics, electrical, mechanical, and civil, right? So others are allied, which is software. I'm not talking about that right now because I will consider them as an engineer as well, because the world consider them as an engineer. But right now I am focusing only on the core engineering, right? I am 𝗙𝗵𝗵𝗵, one of the co-founder of Frigate, and I am basically a mechanical engineer. So happy Engineers Day, everyone. I would like to give some advice and awareness about engineers and engineering. So engineering is not just a career; it's a opportunity to change the world. Engineers are the nation builders. So because the Engineers Day is celebrated for 𝗙𝗵𝗵𝗶𝗵, who is our first civil engineer in India, right? Who has built almost all the structures which we are enjoying right now, with respect to South India at least, right? I can split into these many sectors, right? So after independence, before independence. Before independence, there were engineering, right? Engineering is nothing but this core engineering, be it civil, architecture, mechanical, whatever, right? Particularly in South India, we are one of the most versatile engineers the world has ever provided, right? So be it the big temple from Tanjore, the 𝗙𝗵𝗵𝗵𝗵, right from 𝗙𝗵𝗵𝗵𝗵, which is built by 𝗙𝗵𝗵s, to the big temple which is in Tanjore, where I sit with the nearest proximity, right? So I always amazed to see you can visualize right from how they've planned and how they've executed, right? Because I've traveled across the globe, but still I always proud of Indian, particularly South Indian architecture with respect to the engineering they have developed, right? So then fast forward British era, which is East India. There were lots of things which has developed, which still stands tall across India. But after that, I could say after independence, right? So there were more kind of focus were on agriculture and maybe the sea level fisheries as well, right? So, but engineering, to be honest, India is much lower than where it might be superior to other nations like Germany or Japan or Western countries, right? Even China, because as you know, China has has done a commendable job in 1980s, 90s to switch over, because India and China were almost in the same stage, right? But China were capitalized. It's only because of the government, and they have almost 70% of the world's goods is exported from China, right? But India is at least 20 years back right now, but we are still keeping up. What the problem in India is, see, we are traders globally with respect to silks, say silver coins, so spinning wheels, which is developed in Mughal era, and shipbuilding. Each and everything, we are almost pioneers compared to China, right? But still, we are not that far. Only because what I feel as an engineer is there is no innovation happening here. Yes, innovations happens here, but how much it is commoditized, how it is exported, how far we have built a global product, right? So it's very minimal. We are good at in the service level, right? But we are not that good with respect to product level, because see, can you name one product one hardware product where India is a global leader? We cannot see any brand, right? We cannot think of any brand. You can say
you can think of Reliance or Tata or Bajaj, where they do lots of exports, and these three companies contributes to the most of the majority of the exports in India, right? But apart from that, it's nothing. So only in pharma we are exporting a lot, but other than that, it's still we are leapfrogging with respect to other countries, with respect to China or even Mexico or Vietnam, who are all compared to them, we are very well ahead in the infrastructure and everything, right? Still we are relying on, to be honest, in the service economy, right? So compared to the data, what the data says is we are second in telecommunication, we are third in automotive, we are fourth in automotive production, third in automotive sales and fourth in automotive production, and fifth in like 50% of the mobile in India which is manufactured or being exported, which is good signs right now, right? But henceforth, why India is there and the global economy is, right? You have with the UK we have signed 0% tariff contract, and there are lots of things which is booming, right? With respect to EV parts, lithium-ion batteries, we are seeing lots of semiconductors, and especially in South India, right? So we are seeing Hosur as almost like a EV capital of India, and it will transform as EV capital of the world as well going forward. And the solar cells manufacturing, everything is coming, but still there are lots of potential to grow, right? And overall the global companies as investing in India as well, but still we cannot with respect to semiconductor, we are still relying on three major countries with respect to Taiwan, Vietnam and China. Yes, it is still the processes are there, like companies like Frigate, we are trying to leverage those vendor base in India and make sure that exports is happening. So I am very proud that we are doing something, and we are very proud that we are also backing, we are also helping some other Indian product companies like Unbox or Galaxy or IdeaForge, 𝗙ณ์𝗵𝗵𝗶, you have ePlane, Agnicool, Grey Orange, Ati. There are lots of companies in India where they are developing global products, be it Aether. So lots of companies, Ultraviolet recently. So that's happening right now. But what I prefer is, there are student innovations happening, but almost 0.01% is commoditized right now. That's the first problem I'm seeing. And the second thing is, even because the students are also like they are bound to something, they have to be financially strong in such a way that they have to develop those products with respect to that for 3-4 years, then only can get a very good product. And the product development at IP is still we are lagging. So the number of patents we are signing compared to China and US, it's almost, I guess I don't know exact number, we are only 2% compared to what China is doing currently, right? And the special purpose machines building, right? So if China is doing that scale, it's all about because of the special purpose machines and the ecosystem they've built with respect to the the product and the assemblies and the sub-assemblies. And the third thing I stress upon is the quality, because Indians always have the mindset of chalta, right? So it's not that, right? You have to, if you want to build a world-class thing, it's the quality is in the mindset of the people, not in the papers or not in the documents. If a machinist, if even a designer want to build a product, right, it should be in his mind, not in the paper, right? So that's a one thing which I want to stress it again. Happy Engineers Day to all Frigatians. Like in the Engineers Week, I wanted to say a few things about the engineer and the role of engineer and the importance of engineering based on my complete experience. So, like every 10 years, a decade, importance of engineer, the engineer role, engineering or day-to-day workflows, everything is getting changed. Adoda puridal and the role kana puridalo, like and the profession kana puridalo and the engineering workflow kana puridalo, it is entirely different. Like or having worked in 2 decades experience complete another, like
தேர்ட் டிகேடோட இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லைக் ஐ ஹவ் சீன் சம் அதுக்கு ப்ரையராக இருந்த டிகேடில் இருந்த பர்சன்ஸோடவும் வி ஹவ் க்ளோஸ்லி ஒர்க் டுகெதர். அதனால் எவ்ரி 10 years இட்ஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச். எப்படின்னா லைக் ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியருங்கிறது லைக் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்குன்னு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ், அந்த பேசிக் நாலேஜஸ், ஸோ அப்புறம் ட்ராயிங் ரீட் பண்ணுற ஸ்கில் செட்ஸ்லேருந்து அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பேட்டர்னாக இருக்கட்டும். ஸோ நவ் இட் இஸ் லைக் drastically reduced compared to previous decades. ஒரு 2000 to 2010 இருக்கட்டும், early 90s அவங்க அந்த என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்த பர்சன்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்த இன்புட்ஸாக இருக்கட்டும், மேபி மிட் early 80s இன்ஜினியரிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அந்த டைமில் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஸ்கில்டு இன்ஜினியர்ஸுங்கிறவங்களே ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் colleges like government colleges or like big colleges like PSG Tech இங்கே, அதுக்கப்புறம் IIT அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணதில் இருந்து பாஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டு வந்தவங்களோட குவாலிட்டி வந்து அப்போ தான் ரியல் இன்ஜினியரிங்க்கு வேல்யூ அடிஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க 90s இதுவும் எவ்ரி 10 years இட்ஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச். இப்போ ரொம்ப டிராஸ்டிக்கலி டெக்னாலஜி கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆன காலத்துலேயும் லைக் இட்ஸ் வெரி மச் பேத்தட்டிக். இன்றைக்கி வந்து இம்ப்ரூவ்டாக தான் இருக்கணும்னு தவிர்த்து இன்றைக்கி நிறையா வி ஃபேஸ் லைக் ஆஸ் அ ஹோல் இன்ஜினியரிங் கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஃபேஸ் லைக் மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சேலஞ்சஸ் லைக் ட்ராயிங்கோட டீட்டெயிலிங் ப்ராப்பராக இருக்கிறது கிடையாது, ஒர்க் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஸ்கில் செட்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் வந்து சுத்தமாக இல்லை. அதுக்கு லைக் நாட் ஓன்லி வி நீட் டு பிளேம் த இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அவுட்புட்லாம் எல்லாமே கமர்ஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் பேத்தட்டிக்கலி. ஸோ அதனால் ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுங்கிறது ஒரு பேஷனேட்டோட சூஸ் பண்ணிட்டு வந்தவங்களுக்கு தான் லைக் அது இட் கோஸ் இன் அ ரைட் வே. இப்போது மற்றபடி லைக் அந்த கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து லைக் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அதனால தான் ஒரு முன்னாடி கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆர்ட்ஸ் வர்சஸ் இன்ஜினியரிங்னு. பட் வேறவர் வி கோ லைக் அது ஒரு தனி ப்ரொஃபஷன் தான் ஆர்ட்ஸுங்கிறது. லைக் அதுலேயும் ஷைன் ஆகிறவங்க இருக்காங்க, இதுலேயும் ஷைன் ஆகிறவங்க இருக்காங்க. ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த இன்ஜினியரிங் டாபிக்ஸ், த ஸ்கில் செட்ஸ் வித் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் போயிட்டு அந்த பேஷனேட் இருக்கிறவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் மோர். ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் அந்த எஜுகேஷன் ஃப்ளோவும் சரி, அந்த எஜுகேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கோட வேல்யூ அடிஷனாக யாரும் சொல்லித்தரதில்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக. அது நம்ம இட்ஸ் அவர் கால் டு டேக் சூஸ் த ப்ரொஃபஷன். இஃப் யூ விஷ் டு ஹாவ் த ரைட் ப்ரொஃபஷன் லைக் இன்ஜினியரிங், நீங்கள் வந்து அந்த கரெக்டான இதுக்கு போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி யூ நீட் டு லேர்ன் சம்திங். அதுக்கப்புறம் கம்மிங் பேக் டு ஒர்க் வந்து லைக் இப்போ வந்து லைக் ஒரு ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸு இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸில் லைக் ரெக்ரூட்மெண்ட் பேட்டர்ன்லேருந்து எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச். ஒரு பர்சனை ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்க ஃபிட்டு கொடுக்குறதுல அவங்களுக்கு பேஷனேட்டாக இருக்கிறதையும் மீறி அது ஒரு மேன் பவர் மாதிரி டிபெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அங்கே வரும்போது அவங்க லைக் அவங்க லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ், அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குது, அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்களாங்கிறத மீறி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் தே கோயிங் டு லைக் என்ன மாதிரி ரோலு, என்ன ஒர்க்கு, எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம். அதுவும் அகெயின் இட்ஸ் கெட்டிங் கமர்ஷியலைஸ்ட். இருக்க வேண்டியதான் லைக், பட் அதுக்குன்னு ஒரு பீரியட் இருக்கும், எப்போவுமே டைம் பீரியட். அந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ் டைமில் இப்போ இருக்கிற இதில் வந்து லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லா எண்ட்லேயும் இருக்குது. போத் இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் சப்ளை செயின் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், கஸ்டமர் சைட்லேருந்து சப்ளை செயினை ஹேண்டில் பண்ணுற வெண்டர்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் ரைட் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் டிசைன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா இடத்துலையும் லைக் தேர் இஸ் அ லேக் இன்னைக்கு. ஸோ அதை வந்து லைக் வேல்யூ ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரிகேட்டில் வி டூ சப்ளை செயின் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங். பட் சின்ஸ் வி நோ த இண்டஸ்ட்ரி வெரி வெல், அங்கே இருக்கிற பெயின் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி தான் சில விஷயங்கள் கொண்டு வரோம். அதுவே நமக்கு பெரிய பாட்டில் நெக்காவோ த்ரெட்டாக ஒரு அதில் ஃபைன் டியூனிங், ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த இன்ஜினியரோட ரோல் பேஷனேட்டாக அந்த இன்ஜினியருக்கு வந்து இன்ஜினியரிங்கை பற்றின புரிதலோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ ஒர்க் ஃப்ளோ தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் லைக் வே ஃபார்வர்ட் இட் வில் பி அ ஃப்ரூட்ஃபுல் திங். அதர்வைஸ் லைக் அது தெரிஞ்சு அந்த ப்ரொஃபஷனே லைக் ஃபுல்லாக இதாயிரும்னு சொல்ல முடியாது. பட் சூஸி ப்ரொஃபஷனாக ரொம்ப மாறிடும். இப்போ டாக்டரோட ப்ரொஃபஷன் வந்து லைக் ரொம்ப கிறிஸ்பாக தான் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி இன்ஜினியரிங்கோட இது வந்து முன்னாடி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் 2 decades பேக் ஆர்ட்ஸ்க்கு என்ன இது இருந்துச்சோ லைக் நான் இன்ஜினியரிங், இஃப் யூ கேன் கால் நான் இன்ஜினியரிங்க்கு என்ன இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இப்போ இட்ஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட். இன்னும் ஒரு 10 yearsல அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ பெரிய லைஃப் சைக்கிள், பிக் லைஃப் சைக்கிள்.
இன்ஜினியரிங் டெவலப்மெண்ட்டு, நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறதுலாம் அது வந்து இட் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் இயர் ஆர் டூ. இட் க்ளோஸ் டு டிகேட் ஆஃப் இது ஜேர்னி யூ நீட் டு ஹேவ். அந்த அளவுக்கு ரெசிலியன்ஸ் இருக்கணும், அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான பேஷன் இருக்கணும். ஸோ அது வந்து லைக் இட்ஸ் அ டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். ஸோ அது வந்து லைக் ஐ விஷ் டு லைக் இங்கே இருக்கிற டீமாக இருக்கட்டும், நாங்கள் வெளியில் புதுசாக லைக் whenever we discuss with budding engineers, அதுதான் we wanted to say that if you have a passion towards engineering, choose that profession. Else you can like whatever you interest you can choose that. அதனால தான் அந்த இன்ஜினியரிங்கோட ரேட்டே வந்து லைக் டே பை டே இட்ஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட். அந்த நேமும் இட்ஸ் கெட்டிங் டார்னிஷ்ட். ஏன்னா வரும்போது ஒரு ரிசோர்ஸுக்காக ஒரு பர்சனை ரெக்ரூட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கான விஷயமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து லைக் நாட் ஓன்லி அது அந்த இண்டிவிஜுவலோட மிஸ்டேக் தான். லைக் ஜஸ்ட் ஒரு நேம் சேக்காக ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு லைக் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் அண்ட் மேக்கிங் அந்த என்ஜினியரிங் கம்யூனிட்டி கெட்டிங் ஸ்ட்ரகிள்டு. ஒரு கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணும்போதும் தே ஸ்ட்ரகிள் தேர் போத் மென்டலி, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் மென்டலி. இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு அது சேலஞ்சே அதுதான், லைக் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியலங்கிற ஒரு விஷயமே அவங்க பீப்புள் யூஸ் டு ஸ்ட்ரகிள் இன் தட். ஸோ தட் இஸ் த சினாரியோ இந்த டிகேடில். லைக் இன்ஜினியர் அண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு அந்த இட்ஸ் அ பிக் செட்பேக். இதே ரேட்டில் போச்சுன்னா லைக் வெரி மச் லைக் ட்ராஸ்டிக்லி 5 to 10% ஆஃப் த இன்ஜினியர்ஸ் தான் லைக் இன் லைக் டாப் நாச் காலேஜஸ் தான் அந்த அவுட்கம் இருக்கும். அந்த கவுண்ட் அப்படியே கம்மியாயிரும். ஸோ that's the thing I mainly want to discuss in this engineering week. So once again I wish everyone a happy engineering week. Thank you. So நான் என்னோட கரியரை at the age of 17 I started as a mechanical diploma candidate, not as an engineer. At the age of 23 only I got a engineer graduate. So like nowadays mechanical engineering basically is getting deep down because of like job opportunities, salary packages ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. இட்ஸ் நாட் த ரியல் ஃபேக்டர். ஈவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். கோயிங் ஃபார்வர்ட் லைக் நீங்கள் ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருந்தீங்க, இஃப் யூ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த சேம் டொமைன்னா யூ வில் பி ரியலி highly paid. So that's what the thing is. And also there is a huge impact of AI and information technology. அது மட்டுமே நம்மளால் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் growth போகணுன்னா இட்ஸ் நாட் அ பாசிபிள் திங், பிகாஸ் engineering plus IT is future. It's not only IT. So mechanical engineering is a core of engineering. So without mechanical or even without any engineering department, the world definitely not gonna run through. In manufacturing field there are huge opportunities for engineers. Like not only in manufacturing the parts, there are opportunity in sales, marketing, execution, supply chain. There are a number of opportunities are open. Even in Frigate we are looking for that. Innovations ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வருது in the case of product development. பட் ஏஐயில் parallel ஏஐயில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கெட்டிங் ஹியூஜ். The world is an art, engineers are the artist. So core of engineeringக்கும் equal importance கொடுங்க. So that's what I would like to say. Happy engineering week. Yes, there are lots of challenges, but still as an engineer we are very proud being in India and following our forefathers like 𝗙់𝗵𝗵. So yes, that's what my thought process is. And to all the engineers out there, happy Engineers Week and have a great year ahead. Thank you. Let's build it in India for the globe. Thank you.